Nowruz, the Kurdish New Year. This was the first one which I could enjoy in my homeland after living in exile for 35 years. We celebrate Nowruz on the 21st of March. It all started over 2,700 years ago, when most Kurds were Zoroastrians, which is one of the world's earliest religions. I can't believe it, we are celebrating our new year in total freedom. Nowruz. You okay? Okay. Okay. Bishik Kurdistan. Bishik Peshmerga. Bishik Peshmerga. Peshmerga is the Kurdish freedom fighter. The result of their fight for many years. Under the Iraqi dictatorship of Saddam Hussein, we were not allowed to celebrate our new year because the flames of Nowruz symbolize my people's resilience and our quest for freedom. ودي بأسقلك عم محزوز ما داعش سناقر تما يعني زلام وقي كان هذا عامل دستي وعنده يعني هاج ما بيسترب زلام هاكربه If I can't bring the world to Kurdistan, then my mission is to take Kurdistan to the world. That's why I am here, to tell you a story, a very Kurdish story, about war or peace. It starts in 1916, during the First World War, when two men, British and French diplomats called Sykes and Picot, met secretly to divide up the Middle East, cutting right into the heart of Kurdistan. They didn't give a damn about the welfare of my people and their homeland. Their only interest was to colonize our land and exploit its oil. Kurdistan was wiped off the map. The Kurdish people were suddenly stateless and dispersed across Turkey, Syria, Iran, and Iraq. Of course, my people rebelled. The British retaliated and used their air force to crush the uprising. My people found refuge in the mountains and persevered with their dream to win freedom. I was born during that struggle in the midst of Kirkuk's oil fields. I still remember my mother saying, "Those flames are our hope and the thorn in the eyes of our enemies." No wonder then, in 1963, when I was 2 years old, the Iraqi government destroyed our village to take over the oil fields. Fortunately, before long, I found refuge in the magical world of the movies. The grim reality kicked in when I was 14, when Saddam Hussein's secret police arrested me. They brutally tortured me. What hurt most was to learn that a fellow Kurd had denounced me. But I was lucky. My eldest brother paid a large bribe and saved my life. Many other Kurds were killed. Ever since, I've dedicated my life to promoting Kurdish freedom, because I believe that even one voice can make a difference.
1980, I escaped to Italy, where I met my wife Josie. We moved to Britain and started a family. In the meantime, Saddam initiated the Anfal campaign, which was designed to exterminate the Kurds. It culminated with the gassing of the town of Halabja, where thousands of people were massacred. As if this was not enough, in 1991, after the First Gulf War, the Americans encouraged the Kurds to rise against Saddam. But they soon changed their mind, leaving the dictator in power to crush the uprising. More than 3 million Kurds escaped to the mountains. This mass exodus created an international public outcry, which forced the UN to intervene and create the so-called safe haven. My people tried their best to administrate their new autonomous region, but they faced total isolation. By 1996, life became so unbearable that my brothers asked me to help them escape. I have about 15 nephews and nieces, 8 brothers, 1 sister. Their lives are in danger. I want them all to come to Europe. I must go. Where are the keys? Where are the keys? You need to give this. Don't worry. I was astonished by how easy it was to find people smugglers. And after 3 dramatic months, I managed to get my brothers to England. You know very well, when you create wars, you create refugees. Nothing will stop them fleeing to your countries. Finally, in 2005, after the fall of Saddam, I had the opportunity to go back to face my past. Hi, Joe. I love you, sweetheart. Bye-bye. Bye, pal. Bye, Tashan. I can't believe it. I am here, back in this spot, in this place. 30 years later. They pulled me up, upside down, with my head down, and one with a cable started to hit at the bottom of my feet. And then, by pure coincidence, I had an unbelievable encounter. I'm not sitting up. شوي ما تشوفيت أنا من برسالك. لياتك من الداية سوا. من؟ كل من يكوش لقى داي كوشناك أي تبي إلا بليتو أمانم لقلايا أمود والله إن كان ما كرت ليدا أما مجبور بموتن بعليه. It was not easy to face him, but I am glad I did. It was curiously cathartic and liberating. ماشتكم. But what about the ongoing nightmare of my people? So I decided to run a personal poll about Kurdish independence. I wanted to find out whether the Kurds in the safe haven, what we call South Kurdistan, wished to stay as part of Iraq. This is a wonderful result. This big pile is the vote of those who want southern Kurdistan to be separated from Iraq. It's a great result, fantastic. So you would rather never give the Kurds a chance to vote for independence, but force them to live in Iraq. But surely that is a proven recipe for more bloodshed. Are you prepared to live with the consequences?
Yeah? Shut the camera off. I need to shut the camera off. Yeah? Turning off the camera in my own country. No way, that's not me. I never stopped following the fate of the people in Kurdistan and the Middle East. I use every opportunity to tell their story, including writing a novel. I promised my publisher that I wouldn't talk politics tonight. Forgive me for that. Actually, everything I do in my life is for Kurdistan, the dream of 40 million people, the largest ethnic minority on the planet without a nation state. I don't think the call for an independent Kurdistan should be expected from the superpowers or from the outside world. It is a legitimate right of the Kurdish people themselves. They should decide. And I am going to find out and explore if the Kurds in South Kurdistan, Iraqi-occupied Kurdistan, are ready to go independent. The Kurds, they're fighting the dark forces of the ISIS. They're not fighting only on behalf of the Kurds and Kurdistan, but they are really fighting for the civilized world to protect our future generations. Can you stop it 1 second? On our way, he said to me, Dad, no crying, don't embarrass us. I didn't, did I? Well, you look like you're going to, but... Do you mind to come and hold this book, because this is ours. Sorry, Neon. What? We've gone through it all, but we've made it. And thank you very much. You are a fantastic family, and I am the luckiest man. I'm not gonna cry, I promise you. Thank you all for being here. Thank you for coming. Have a lovely evening. It's really difficult for me to understand what it feels like to be in exile, because it's never something I've experienced. It's something I probably won't experience. So it's just, for him, I can see it's affected him. He hasn't got his country, he hasn't got his home. He has suffered from it massively, and that's why he's so passionate about it, and that's why it's such a big dream. I feel like he wants that place where he belongs, that we all have, that we all take for granted. I love Kurdistan, a forgotten corner of the world where we have a saying, we have no friends but the mountains. I first started to learn about the world by going to the cinema and watch movies. I also collected flags. When I was little, Kurdish flag was not around. It was forbidden even to talk about it. This is an ancient, beautiful land where different ethnic groups and religious faiths have lived peacefully side by side for thousands of years, creating a rich and a unique culture. Do you think they are doing fine? But in August 2014, South Kurdistan was attacked by the forces of Islamic State under the leadership of the Grand Caliph Abu Bakr al-Baghdadi. Now we need to ask, who helped Caliph al-Baghdadi to get there and create ISIS?
You? 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 After initially losing ground, the Kurds began to fight back. By now, our Peshmerga forces were defending a front line stretching over 1,000 kilometers. That's why I initiated the Syrian campaign, which stands for Separate Iraq and Recognize Independence for Kurdistan. I see a separate Kurdish state as the only way to avoid the relentless war and terror in the Arab part of Iraq. We Kurds are not Arabs and have never been part of their religious conflicts. My campaign took me across my homeland. The aim of this journey was to tell people about my mission and to assess backing for the declaration of a sovereign state in South Kurdistan. بريطانيا زيراني ولاتي تركيا ام برسالة زناب زيراني من آقرة إيران آقرة إيران تركيا آقرة أو دولات اللي ناقرة أو دولات اللي ناقرة ئێمە کێشەمان لە بەغدا و ئەنقەرە و تەهران و دیمەشق و حتى لە ئەوروپا و ئەمریکاش نییە ئێمە کەشە سەرەکیەکانمان ناوخۆمانی ئەگەر هەین ئەگەر هەبین هەین ئەگەر نەبین کەس دروستمان ناکە خەونمان ئینشاڵڵا و خەونە دەبینین قەت ئەو خەونە دەبی ئەمە ئەو خەونەی کە هەمانە بەرنامە دوودانین خەباتی دۆ بکەین هەوڵی لە بۆ بدەین قوربانی بدەین لە پێناویدا ئەو قوربانیەی کە چەندان ساڵ دەیدەی لە پێناوی سەر لێشێواوی لەلایەکەوە لایەکشۆ لە پێناوی خۆپاراستن با بێتە قوربانی لە پێناوی دروستبوونی دەوڵەتی کوردستان لایەن کە قسەت لەگەڵی ئەکرد بە منی ئەوت هێشتا زۆ بۆ سەربەخۆیی ئێمە هیچ کاتێک نابێ بڵێن هێشتا زۆ بۆ سەربەخۆیی ئێمە سەرتا زۆر نۆرمال بیرمانە کردەوە کە داعش نەخێت تەنها جەنگێکی مەزهەبیە لە نێوان سونە و شیعە و زۆر خۆش خەیاڵ بووین وتمان هێرش ناکاتە سەر کوردستان بەڵام هەر کاتێک کە سەرۆک بارزانانی داوای کرد کە لە پەرلەمان ئەنجومەنێکدا بمەزرێنێت بۆ پرسی سەربەخۆیی هەر ئەو کات ڕاستەوخۆ شتێک دروست کرا بە ناوی داعش و ڕەوانەی کوردستان کرا. ISIS unexpected attack led to many casualties among the Peshmerga forces. بس واي رولة تخوام بس كل روزة من جنب ولا حيدة رولة تخوام ماك بس كل روزة جنب وشونا من رولة روكم خول بيبي الجنازة بلاكم رولة تر نەمانزانی لەو لە سوڕان داعشەکان بۆیان هەم لە پێشە شەڕیانە کرد هەم لەو سەرە شەڕیان کرد هەم لە ڕەشان شەڕیانە کرد داعشەکان لێمێ گەڕابوون بۆیان گردیان بوون لەم پشتەوە ئەمان نەیانزانی داعش لە پشتە بۆیان تێت لە پێشە شکاون ئەتر ئەمانیان بە ئەسیری گرت ئەم 11 نەفەر بوون لێرە لە خوار نازانم چەند نەفەر بوون تر منی زۆر خۆشگەرێک بخۆیت بڕایە ماڵەوە هاتە ماڵەوەی دایدای نازانم چونکە سیش باوەڕ ناکەم لە جەنازەم دێ نەیچم ڕەمیان کردبوویان لێ سەریان بڕێت من نەمدێ ئەی چۆن زانی چۆن ئەڵێن سەری لە ماڵەوە مناڵەکان هەڵێن پێم نایەن نیشان ناکەن
بۆ عرب چەپڵا کوتێ ئەگەر ڕاستە ئیسلامە چەپڵە ناکوتێ ئەوە تا لای عرب گشتی لە کەرکووکە بزانیمەوە ناکە ناوەڵا پشتم پێیان قایم نەقەت ژنە و ژن خوازم لیان ئەبێ ناتوانم بیان تێمەما پشتم لیان قایم. Refusing hospitality is the most extreme rejection you can imagine in our culture. The reality is that she is not alone. Her fear of Arab neighbors is echoed all over Kurdistan. In Kirkuk, I had a unique opportunity. The Kurdish police allowed me to meet one of their recently captured ISIS prisoners. السلام عليكم. شلونكم؟ أنا اسمي كي بهار. اسمك؟ حازم. أول ما جو الناس كيفت يعني أول ما جو هاي يعني أول ما جو الناس مثل الكيفت يعني دحة جت قالت يعني دولة إسلامية وهذه وراح تحكم بالعدل وهذا ناس دور العدل. شو بعدين قلت لك من صار الوضع هيك الناس ملتهم ما يقدر يقول لك يقدر يقعد ما يقدر يكت لا يقعد. قلت لك بس أنا رحت فترة ورجعت وضع شفته يعني مو صحيح وما قنعت به. قبل جيت لي جاء تبت قلت بعد تو ما عندي أي من شغل وجاي ما لي شغله بعد. شنو أملك للمستقبل؟ والله أحلم أشتغل قدام أخوتي وعيالي مثل ما يقول أهلي على شغلنا وما أريد أي مشاكل تصير وهي. It was hard to judge whether the prisoner was telling the truth, but one thing was clear. The idea of an Islamic state is definitely not inspiring for the diverse people in my homeland. In my opinion, a secular democratic system is better suited to guarantee peace and security for the many different ethnic and religious groups living in Kurdistan. لەناو زۆربەی وڵاتانی عەرەبیە کێشەیەکی زۆر گەورەیان هەیە چونکە ئەوان مەزهەبیەتەکەیان پێش بە میلەتەکەیان دێت پێش بە وڵاتەکەیان دێت خۆشبەختانە لە کوردستان خاڵی سەرەکی بە یەکەوە ئێمەی بەستۆتەوە خۆشەویستیمان بۆ کوردستان. عاشوری کردانین تۆ کوردی ئەوەی هە تورکمانە شتێکی زۆر طبیعیە هەیەکێک خصوصیەتی تایبەتیمان هەیە بەڵام هەمومان یەکین بە ئەنتیمامان بۆ کوردستان. من ئەمە وشەی خەون بەکاربێنم ئیتر با ئیتر تێپەڕین لە خەون بەس ئیتر کاری بۆ بکەین. سێر شۆڕشەکانی کورد لا مەرکەزی بووە حکم زاتی بووە فیدرالی بۆ کۆنفدرالی بووە لە خەیاڵدانمانە دروستمان نەکردووە دەوڵەتێک. بەدەوڵەت بوون بە باز نابێت یعنی هەنگاوی هەیە هەموو شتێک هەنگاو بە هەنگاو. ئێمە هێزی تایبەتمان هەیە سەر بە کوردستان سنوورەکانمانە پارێزێ ئێمە سەرۆکمانەیە ئێمە ئاڵامانەیە ئێمە زمان و کللتوری خۆمانەیە. ئەمڕۆ ئێمە پەرلەمانمان هەیە دامەزراوەمان هەیە دەستورمان هەیە ناوچەیەکی ئازادمان هەیە تێناگەی خۆمان بڕوامان بە خۆمانە برادران. دەرەوەی خۆمان ئامادەباشی تایە بۆ ئەوەی هاوکاریمان بکات ببین بە دەوڵەت بەڵام ئەوەی دژایەتی دەوڵەتی کوردیەکە بەڕاستی کورد خۆیەتی. ئێستا هەستەکەین ماڵی کورد زۆر پەرش و بڵاوە هەستەکەین جەبهەکان جیاوازن لەگەڵ داعیشە ئێمە پێشەوەی دش بە دوژمنانی خۆمان بین ئەبێ دش بە دوژمنان نەبین کە نایەنەوێت دەوڵەتی کوردی دروست بێت. ئێمە پارێزگاری بەغدا دەکەین برا. No wonder we are lacking in self-confidence. Since the division of our land by Sykes and Picot, we have suffered endless wars. ئەوە 50 سال سارە ئەوانە ئیبادە بوون لە سەک ئەمن خۆم تەقریبێت ساحبێت 4 شوی هەمووش بێتۆ سەر لەسەر ئەو خاکە ڕوویە. Without having our own country, I can see no end to such futile losses. Right now in South Kurdistan, we are facing a refugee crisis affecting over 2 million people. They escaped sectarian conflict in Syria and Iraq to find sanctuary in the relative security of the Kurdish region. If the Kurdish region crumbles, these refugees and millions more will escape to your countries. You are shocked.
then do something about it. Support the people of Kurdistan to build their own safe and independent country, and they will not come. Haven't you learned from the ISIS massacre against the Yazidis? ولازم هم بين سردين إسلام وتالي الزلام هم كشتن وجنك برن اشتلع فربقرة وموصل وقيارة وشرقات ورقة كرن شكل عبيدة ووقت جاهلية في رهدن. ودي بأسقلك عن محسوس ما داعش سلاقر تمه. يعني زلام وقي كان هذا زامل دستي وعنده يعني هاج ما بيسترب زلام هكذا. يعني بقلك المحسوس لمنا دستي وعنده. يعني هزارة كتشكبرن. إذا روكت قافي قرتن اغتصاب كرن. يعني 10 سال بون 12 سال بون اغتصابت كرن. يعني الكي ديني الكي مذهبي البيت 10 سالي و12 سالي اغتصاب بن كتش. ئێمە بۆچی حیاتی ئێمە هەر لە عەزاب و لە مشکلەیە و لە قەهر و لە ناخۆشی و لە پەناهەندەیی ها؟ ئەف خودێ ئەنیانمان نویسیەوەها چاوک خودێ يعني ها دولة كردي يعني كردستان وشنغال مبوايك واسي كيرت هات يعني شيء بواه مبوايك وهان كارين بكافن نيفو عندها مذي أم روجا كيش فان فقرنا شنغال مشن مالا خو شفان خيفا خوشتره أو نزيارة البابا أو زلامة شيء مالا خو شنغال قومية مسوبة سالة كرن عرب بزور الوقت نظام صدام نها فيجا أم بحرية خونا قومية ما فقرها كردنا راسا كردستان هرماية بس شنغار جزء كشوية هي فيجا خوشترد بي كردستان حكا أهم بو يكشي إيه هكا شنغار هر داعشي تيدا بي كامبجي نحياتها خارج أفضل دشتا هجري ISIS attacked Sinjar on the 3rd of August 2014 at around 3 o'clock in the morning. It was a total surprise. Thousands of Yazidi families escaped to Mount Sinjar. More than 5,000, mostly women, are still being held prisoner. By early 2015, Kurdish forces had managed to retake about 10% of Sinjar town. The rest remained under ISIS control. That's why Sha'lan's home was still out of reach. Hello. شواني أخذن هاد زباط تانك يا ماز لدني رما شنغارة مهمي والله خزين هاتو زاروجي ودفينها ونلبام شنغار بار أكورم أمين شنغار ومشخورة چن سيرانا وشنغار خوش بوا قال لك والله إن شاء الله عن قريب أمين شنغار ديسا دي الله في مالا باي باي دي الله تشتغنينا دي الله باي شلوني برا؟ باشي سباس دكم صحتك شلون باشي؟ أو شت هنايا؟ كمي دومران 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 نترسم ها نترسم amazing أول يرى لو تشتا لو تشتا أتو تشوفي لو سيجارة عليه شو ما أولى أتو ترسم 11 النبلة لا ترسم 11 لا ترسم
بس لەگەرێک نەیە باشە پێ بگەینە باشە ئەمۆ پێ بڵێ ئەمۆ هاتاش نێڕۆن خۆلی بیکە باشە چەند دوورین لێرەوە لە داعشەوە 800 مەترێک وە نییە؟ ئەگەر ببینی ئێستا ئەو قەرعایە هەیە قەرعایەکی ڕووخاوە کۆن ئەوەی لە پێشت ئەو قەرعایە ناوەڕاست دەبینی؟ وەرێرەکاتەوە بینایەکی بەردە بەڵێ ئەوە قووەتی خۆمان تێدا ینی پێشمەرگەی خۆمان دەبینیم یەکێک لەوێ ڕێت هەنێزیکی 100 مەترە 900 مەتر 20 مەترش نابێت لەوێ I can't believe when they say to me we are on holiday today because there are no fighting going on. Maybe it's my luck because I am not really looking forward for a big battle. ئەوانە داعش شنگارن یان مۆسڵێکەوەی شنگار قاتعە عایدیوانە They are saying, pray that we are going to be victorious. قازانجێکی تقریبان نیمچە قازانجێکی بۆ ملەتی ئێمە هەبوو بۆ ملەتی کورد ئێمە یەک خست وەکو برێ سنوور لە مابینی کوردان نەما وەکو سووریا کوردانی سووریا کوردانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوە برێن باکوور و باشوور تو بیرت وایە ڕۆژێک ئێمە بتوانین لەگەڵ شیعەی عێراق یان لەگەڵ سونەی عێراق بە ئاشتی بژێن لەم دەوڵەتە وەک یەک دەوڵەت یان باشتر ئێمە جودا ببین دەوڵەتی خۆمان هەیە بە حالی حاضر یا عێراق گەل کوردەت کت ناوڵە یا تورک گەل کوردەت کت ناوڵە یا پارێز ئیران گەل کوردەت کت گەلێ زەحمەتە یعنی ئەوێ مە تووشی شاریکەن ئەوێت پێلەن ینی ئەوێ مە نەجاتیان و ئەم بێسی هەی حەمێز بکەین ئەم مەمنونێ وەینە ئەگەر چەکی و ئەیتۆدەکی زۆرتر چەکی قۆرسر دەنەمە ئەم خوشی بەرەمبەر داعش ڕاستی منش هاتوومەتەوە بۆ کوردستان بەڕاستی خەریکی کەمپینێکم کەمپینێک دەکەم بە ناوی کەمپینی سیریک واتە عێراق جیاکەرەوە و بانگەوازی سەربەخۆیی بکە بۆ کوردستان کاتی ئەوە نەهاتووە کەوا بڵێن ئیتر بەسە با خوێن نەڕێژین لە پێناوی یارمەتیکردنی عێراق یان لە پێناوی یارمەتیکردنی تورکیا یان سووریا یان یان کاتەوە نەهاتووە بڵێن با لە پێناوی بەسەر سەربەخۆبوونی کوردستان بێتن باشە ئێستا من ئەگەر دەنگ بدەم لەم کاتەیە بڵێم بە کوردستان سەربەخۆ بێ دەمێ بزانم لە ئێوە چەند کەس لەگەڵما دەنگەداتن ئەوانی لەگەڵما دەنگەدا با دەست هەڵبڕێ ئەگەر تو دەنگی خۆ دەستی بدەی ئەم خوێنێت دەی ئەگەر هیندستی خو بڵنکە بۆ سەر خوبوونە کوردستانی ئەم ئەف جەماعەتە پێشمەرگە ئەم کوردستانی ئەم حۆزنە خوینە خۆ بڕێژین بۆ سەر خوبوونە خۆ بۆ کوردستانێ یان کوردستان یان قەبرستان اوکی I like to read you a poem by one of the prominent Kurdish poets. He says, the enemy is mistaken to think by putting me in prison, they will take away my freedom. In prison, I learn to fight even more for my freedom. While I'm traveling around Kurdistan, I'm trying my best to stay objective. I was born a Kurd, I have Kurdish blood. And when I come to the trenches at the front line, I find it very hard to keep that position because I am one of them. We share the same feelings, the same hope. I don't think I want to look at myself as biased if I talk the truth. I also met with the fighters of the People's Protection Army, a military branch of the PKK. They come from all areas of Kurdistan and are extremely well trained. They were the first to enter Sinjar town.
These forces work hand in hand with the Peshmerga. باشن وڵا پێم خۆشە بێم دوو قسە بکەین بە یەکەوە بەس لێرە لە حەوشێ ئەمە حوشی سێکناندن یا سەخ بەڵێ بەڵێ ول لێرە نەسەکنەوە هەوان فەڵان دەژنەوە هەندەفرۆنم باشترینە بچینە ژوورێ بێ ژوورێ چایتان هەیە چایتان هەیە کەرەکە چای ڕۆژ باش ئێوارە باش چ بڵێم زۆر سپاسە دەکەم ئەس ناوی من کەیبەهارە ئەس کوردم وەکو تو سپاس قوربانتم باشی برا زۆر باشی ساعت باشە زۆر زۆر سپاس ئەوی وەزعی تۆ چۆنە؟ والله زۆر خۆشە خۆشە؟ چما دەبێژی خۆشە تۆ لە ناو شارێ بڕە ناو شار زەتە ناو شاردا خۆشە بەر ئەم دژمنی خۆم کردکردنەها ji bo neviya amacê me java em şenga rizgar bikin ji bo neva baş e لەبەرەوە خۆشە؟ ji beran daş gerekî şengal paqij bikin ji bo neva بەسێ شەنگاریان هەموو کوردستان hemû Kurdistan destpêk em şengal xilas bikin zaten şengal da xilas bikin hemû Kurdistan xilas bibêtin چەند لە ئامێر دەرچووی؟ pir biçûk tevlî partî bimama پڕ بچوو دە چه عمرێ؟ da emrekî 13-14 salî 13-14 ساڵی لەگەڵ یاپەگەیان لەگەڵ پەکەکە لەگەڵ پەکێکە لەگەڵ پەکێکە ینی 6 ساڵە تو شەر دەکەی لە 14 ساڵی ئێستا تەمەنی تۆ 20 ساڵە؟ تەمانێ من 20 ساڵە ناوەڵڵه مەسترە تەمانێ من چەند ساڵە تو شەر دەکەی؟ خودێ پرزی دەیە yani niha ez ciyekî şer dama dibe ji ber ku dijminê hatî ketî ser axê min ez mecburen kêfxaşî şer bikim ji ku dijminê xina mû axê xwe paqij bikim ji bo nêva yoxsa neş ku şer hez dikim şer zaten ti kesek dinya de şer hez nakekê kî însan dixwaze ku rêjî qas însan warin kuştinê dayîkê xwe zarok bigirîn xwe zarok ku kolana dana hedî gerin pirê kese Daeş hatiye dê bavê wana kuştinê kî dixwaze bise kesek tiştê ku lo naxwaze ez vekî endama küpekekî vekî zarokekî Kurd ji bo giştî azadî Kurdistan şer dikim ji bo axê hemû Kurdistan rizgar bikin yani dixwazî Kurdistan bibe bedewlet rast e hemû derwekî hev dibe hemû derwekî hev dijiyan bike rast e wilo ye em ji bo ev şer dikin yani amacê me jî armancê me jî eva ye daxwaziyê me jî eva ye I was really humbled by the courage of these women. Just imagine a society in the Middle East where women like them have equal rights with men. دخوازم مرواتي حمو بيك يعني هدفي ما به يعني ملات حمو ورنا قال هفرج جام بكن لسر في ولاتي رجوت الله بندا خواستك ما به هەستێ تۆ چۆنە کە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا یان بەریتانیا بە تۆ دەلێت تێرۆریست والله يعني جبو ما اگش مر بي تروریست مر بي رابي نگرینگه راستی برچاوه هر کس زانه ما هرش تکی تو ولاتي نکری مش کسی طالان نکری جبو وجي يعني وجدان مرحت يعني تهوي ما نسر نتوي جدانينا نلسر عرب نلسر فارس نلسر كرد جبو ما الكل يريشك السر كل شيء قال لي ما بتشوي قال لي بفارس أنا وصل هاجش مروي تروس وجدان وان بمني Thanks, Nelson. The irony wasn't lost on me either. But what inspired me most was the unity between fighters from different Kurdish political parties. Okay, I am not saying the Kurds are perfect, but listen to Captain Hussein. He's a frontline commander and knows only too well how our unity is flawed. ئەم یەکگرتوویە هێشتا لە بنکە کۆمەڵایەتیەکەدایە لە خوارەوەیە لەسەرەوە ئەمە دروست نەبووە یعنی نەبووە تا ڕێککەوتنێکی سیاسی نێوان سەرکردایەتی بزوتنەوەی پارچەکانی کوردستان
لەگەڵ یەکتور و میساق و پەیمانەکی نەتەوەی ببەسترێت کە هەموو کورد لەسەر ئەو بڕوە. یعنی دابڕدابڕبوونەکە سیاسیەکان دەیکەن، سەرکردە سیاسیەکان کردویانە، حیزبەکان کردویانە. ئەگەر لە وەختێکدا دوژمنەکان پارچە پارچیان کردوین، حیزبایەتی و فرەچەشنی بێمەرکەزیەت بێناوەندیەتیش دەتوانێت هەمان کار بکاتەوە. So what is new here? Political parties are fighting each other everywhere in the world, don't you? But when rivalries lead to bloodshed, then we have a serious problem. That is what we are facing, not just in Kurdistan, but in the whole Middle East. Outside forces are fueling divisions to fight their own proxy wars. باوەڕم بەم ناوچەیە نییە کەوا بتوانن بە ئاشتی خوازی وەکو سویسرا چەند کەمەنەتەوەی یەک بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەیەکەوە بژێن لە ژێر یەک ئاڵایەکە. باوەڕم بەوە نییە کێمە بە فیدرالی بتوانین. ئەگە باوەڕم بەوە بواە عێراقم خۆشەوێ، ئێرانم خۆشەوێ، تورکیام خۆشەوێ، سووریام خۆشەوێ، مرۆڤایەتی پێش هەموو شتێک دێ بۆ من. بەڵام دەزانم دروست نابێ، مێژوو بۆم دەسەڵمێنێ کە دروست نابێتن. کە ئێستا بە عێراقەوەی نامتەبیعیە ئەگەر جا بینەوە بچینەوە شوێنەکەی خۆمان ئەوە تەبیعی بوونەوەی لە عێراق نەک جابوونەوە لە عێراق. ئەعلانکردنی سەربەخۆیی بە لێکدانەوە یان وەرگرتنی ئەو وڵاتانی کە کورد دابەشکراوە بەسەریە ئیعلانکردنی شەڕ بێ بەنسبەتیانەوە. چونکە ئەمڕۆ ئێمە لە ناو مەیدانەکەیە تۆپەکەین. یاری چیەکان بە ئارەزووی خۆیان دەتوانن شەقمان لێدەن. با ئێمەش واز لەوە بێنی کە ئەو تۆپە بین ببین بە یەکێک لە یاری چیەکان. ئێمە ئەگەر نەتوانین پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ خۆمان دەستە بەرکەین دەرو دراوسەکانمان واقعێدەوەیە هەمویان گورگن و دمیان لێکردبوونەتەوە بە ئێران و بە سووریا و بە خودی عێراقیش و تورکیاش. ئەگەر لەسەر هیچ شتێک لەگەڵ یەک کۆک نەبن لەسەر تێکدانی ماڵی کورد بەڕاستی زۆر کۆکن. Finally, the world is waking up to us. Is that why you are here? To help us to build our country? We are here on behalf of political decision for training the Peshmerga for fighting against ISIS. So that's the enemy. Are there other countries involved? Yeah, at the moment the Kurdistan Training Coordination Center consists out of 6 nations. So the US is the leading nation for all the operation, of course. Germany building up KTCC itself and organizing the training, together with the Italians, guys from Great Britain and the Netherlands, and additionally Norwegian guys are coming up to support us. Germans and many representatives of coalition forces in Kurdistan. Could this be a sign that we are starting to win international recognition? Do you think this is only about the war with ISIS? The estimated oil reserves in South Kurdistan are 45 billion barrels. That is 15% more than in the USA. In addition, we have even more natural gas, which could be exported to Europe. There is huge economic potential for many decades to come. But of course, you first need security and a stable political system. With your support, South Kurdistan could become a very open and progressive country in the Middle East. And you, as foreigners, would be very welcome. I couldn't believe the optimism when I traveled around in 2015. Despite the ISIS threat, the region was booming. طبعا امباير یەکی لەو پرۆژانەیە کە هەموو شتێکی تێدایە. پرۆژەکە لە 300 دۆنەم پێکاتوە 750,000 مەتر مرۆڤ. چۆن ئەتوانێت ئەو هەموو ملیاردە دۆلارە بخاتە پرۆژەیەکی واوە هەمووی 60 کیلۆمەتر ئەلێرەوە داعش لەسەر سنوورە و کوردستان یەکەم جار نییە وا لێ بێ یان ئەو با بڵێن ئەو تەهدیدەی لەوە بێ
ئەمە ناتانین ئەها بە ئاسانی ئیشەکە ڕاگرین بنێتەوە ئەو داعش هاتووتەوە و ئیس نییە نه بەردەوام بین لەبەر ئەو شتان دێ و دەڕوە بەڵام کوردستان هەرماوە. Shaking hands on top of a building in the middle of Kurdistan. That's a very good sign. Yes, we are going higher and higher. That's great. Wow, that was a scary ride. But this roller coaster reflects the life of my people. You can't predict what's around the corner. هاتي كيفات يا باشي Chinar! Oh, I can't believe it. So, guten Tag. Guten Tag. Ah, brilliant. Ich nicht verstanden Deutsch. Wow. Wisst ihr Deutsch? Wisst ihr Deutsch? Ja. I can't believe it. سعيد باسكينة توكريني أنا كريم. ها؟ والله إيه وزور بيروزا. Ich heiße Sadia. Ich heiße Sherman. Ich heiße Haider. Ich heiße Shamel. Ich bin Jenna. الشادرة ما طيب مشاكل برتكر مقوطة تشاكي بخوا ونهتا ما هاتا قونت فقير ناس نكام شاوا بخم نهاوجي الحمد لله هادنا ألمانيا وحالي ما يخوشها مقوطة شاما بخم. Who would have said so, huh? From the Sharia camp to Hoya village in Germany. امش كمبا شارع در كفتن هفالو دوست هما دعاش مرات كرو نيتك صافي اما بخلقي رد ماشين يا زي خلاص بم يعزو عائله خدنا كرباي تشوب خرابو با ام حتى اخا المان الحمد لله ام نسكني الحمد لله شخدي. Maria, nochmal bitte. Nochmal bitte. Sag, ja. Nochmal bitte. Nochmal. Wir sind eine Gruppe von 40 Leuten, die alle Flüchtlinge betreuen. Es gibt ungefähr 300 Flüchtlinge in Hoya. Und ich habe eigentlich Glück gehabt, dass ich genau dieser Familie helfen konnte. Ich kannte sie ja früher nicht. چه گوت بتوره تو پن بکه؟ مگوت اخو. تو گوتی؟ مگوت ماريا اسمها أنت قلت ماريا؟ meine Mutter, يعني ich weiß nicht. Oma, ja, Oma. Kopf kaputt. So, mal kurz Stopp. Jetzt machen wir das Ganze mal umgekehrt. Jenna ist ein ganz aufgeschlossenes Mädel. Im Deutschunterricht habe ich sie näher kennengelernt. Und da war es tatsächlich so, dass Jenna, von der ich erst dachte, sie sei nicht einmal alphabetisiert, dass sie ganz schnell zu den Besten gehörte. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. Also Jenna, super. Aber alle, Schalan, super. Alle gut, ja.
Sha'lan's family's court case is still pending. What happens if the Germans decide to send them back? Ich glaube nicht, dass das passiert, weil diese Familie ja so viel durchgemacht hat und so viel Berechtigung hat, hier zu sein, dass ich glaube, dass sie hier bleiben werden. Es gibt so eine Grundgerechtigkeit in Deutschland. Wenn was ungerecht ist, und das wäre total ungerecht, das passiert nicht. Die bleiben hier. Schade. خودي أس بيجب تبي مع حتى أم نمشينجي أزي معارض بوم يكش مش كيف خوشين نهاتا أوروبا إيش برداعش أم همشكش وطنيت خود در كافتن خودي عائلة متشند همشكل كردستان برايد مي داكا مي بسماميد مي مرافيد مي همشكل كمبادنا ورمن والله طوبة جاري من شنقالة أجدا تركتين جدة حسرة من بله راسته از آلمان و از مرتاحم بس هر دیم شنقال البيرامية وأز هاد ما ألمانيا از حزدكم يعني از تخوازم ببرلمانتر از بجم حلمي مني زينتر باش مرة إن شاء الله زي الفر حقيقينم وأز ما برلمانتر وأز داس مساعدة خلكي بلنغاز بكم يعني قال لك الفر كم اترعت فرق هنا قال لك يعني وكنو شافد وان فابون يعني الدنيا دي تنزارو صاغة كفوت مقومة خواستنا هاونجي الفي دريبان ريشامي وقيش مامي مش مرة قالوا يعني شاميجي وكا كعم كشكاني فيغرا رابون وأم ديم البايق بون بكن وبعانق شبشر شبليدان أم ديم تبيغرا بو والله وضعي ما الفرق لكي باشا واجيك ما تابي دو تابا مبوما تابد ليزما أري أزي سرشن قال بلنك وزي قورا كينما عمري من كردستان زوريم در باست کن مجبورن درکدینینم پیدا چن کمپا نخوشه نه کهربا نه آب نه مدرسه کات اشتگنین وقتی خواهم من داده خنم مالی پاقشت کن فراقات شون حتی وقتی ما در باست بی من بی مستقبلیم يعني ما محامية مستقبلك كيف درينينا ما نبي من الكامب بمين يمكن شنغال يمكن ألمانيا والله هكا وزعي باش بوناشو وزعني باش بتديها ما تدبينيها يعني نهاوها تدبيني باشاركي چندا ايك تنينا غير عسكري ولا ما تفيدي سعافة بي وخوش بي عم بين منطقة خوف قال لك بون من محلات يعني بيستو شهر ساعتها هشار بو ترامبيل ناس ساكنين ديب غرين ونالين بو وخوش بو قلق خوش بو قلق
ناوي داعش يا إله إلا الله ينبيسيها أنا وانا أو جبر خلدنا قرعاني أو بيجي أمتشن بهشتي وحوري إن بانا أم قرعاننا خلدن يعني أمتشن جهنمي أم كرتي أمتشن بهشتي أو تشن جهنمي ألو ما شاء الله شاوي باشي زو جماعتها دريت شنقارما والله قلت حالك عايش ويدريبا نصيب الرزق ما ابوهم كن وقع قوتي غربتي وهم ترقى قوتي جي خبدا ليبيا خدي ان شاء الله امي قاعد بابو باكيرا ليبيا خدي اتماش شعلان تو و تو مای پیش مرگه دب خدي ازب خنا يعشقو خارج من فيزي الفربه من هالنزل الالمان نها من فيزي الالمان يابا منافي كيف منايتي بل بنافي خدي حتى نقهاوي دري روعي مسري كابي ماو يعني خطر بول افيجي ولا تشوب جي وقت 11 خطره وقت تشوبي راتشن اوروبا بتشوبا وخزانه خو هميل ويشوبي كو تنزاني خراب بي بقول بي موجقلي بدا زلام نزاني جا پشتی اف خلاص کردین بسلامتی تلفن اما کردن ما چقلیر وضع عندهن ما قول سر خیریم قنج بوب خوندن وبساقي بسلامتي قهنا ورأوزار وخو الحمد لله شخودي چما تو نچی بخدي ما قلت فاروق رازي نو قو أفدر باشترا قو ميلفر ما قلت نسر همام ما قلتي زاروي ما كسبا ما زنبون مستقبلك يوانين في جنة راديو بوغوس ناتشم زي كردستان مينم مكو غامنين نسر جام بجوكي مكون هارايد قو داكي هكا هناين أزيب تنيج مكو تيكا تشكيس نكارم تاب تنيا بردم هكا تشوي أجيد دهم وقت يكا تشكا ودركي ناس ناكا وكيفا ويد هاتشي ألمانيا A year ago, I met Sha'lan and his family here in Sharia camp. At the time, there were 20,000 displaced Yazidi Kurds. Half of them left for Europe. It's clear that the remaining 10,000 don't want to stay here in these terrible conditions. What do you expect? If they can't go home, they have to find somewhere else. The refugee crisis is global. To solve it, you need to tackle the root causes. Killing the mosquitoes is not enough. You need to get rid of the swarm. ديانات إزديان الطبيعة ما بتريجي هيدا سرشتي ده هيدا نب وكو سياستك وكو قواتك هماج بزي وقت إزديات تشيبي هطا إيرو روجي طبيعة غير هيدا ماز بن براد بن خلال بن سعود بن يقبال بن
شي غادي جابي رحمي لي زديا بنيرت حقي زديا لردينا هيلت درقاك غير الحالي زديا فكات مرازات لودا حاصل بكات وديني ما بكات وفلات بكات السعود بال بكات دعاء الخير بكات. Until not long ago, I didn't know about the Yazidis either. At school, we were taught in Arabic and only about the Islamic history. Of course, now I am very curious to find out more about our own Kurdish culture. Are you as well? You should be, because Kurdistan is not just about guns and war. This cave, the oldest burial site for Neanderthals, was discovered by a group of archaeologists from Columbia University. They excavated 35 skeletons dating back between 40 to 60,000 years. I wish I could read some of this. Inscription remains from the Assyrian empires going back to over 2,700 years ago. I know it was Sanharib, the emperor's retreat place, from where he could command the whole Middle East. The gate to the ancient town of Acre, going back 12,000 years. سێسوچکەکەی زەردەشتەوە کە بڵێ متەلەفەکەی زەردەشت بیری چاک کە تو دایمە لە مێشکتەوە بیر دەکەیتەوە وتەی چاک کردداری چاک زەردەشتی مەزن پێمان دەڵێ 3754 ساڵ پێش ئەمڕۆ پێمان دەڵێ دەبێ ڕێز لە ژنگە بگرین ئەبێ ئێمە ڕێز لە سروش بگرین لە ئاو و هەوا و خۆر و خاک و ئاگر بگرین لە عینی زەردەشتیدا خوا مامۆستایە خوا هاوڕێیە خوا دایکە خوا باوکە خوا حەنونە خودا لە ناخی مرۆڤەکانە زەردەشتی چۆن ئەڕوانێتە ئافرەت؟ لە زەردەشتێتە جیاوازی نێوان نێرومێ نییە جیاوازی نێوان شن و پیاو نییە ژن یەک مافی هەیە پیاو یەک مافی هەیە چند جار سر باشن
You know, I am dreaming about a country where everybody can enjoy these treasures. But unfortunately, the shadow of war affects everybody's life. ئێستا سێ مناڵم هەیە حەزەکەم مناڵی من گەورە بێت لەسەر بنەمایەکی باش ئێستا کوڕە بچووکەکەم وا ئەچێتە ناو 5 ساڵە ئەو بەیانانی کە دەرەچمە ڕۆم بۆ دەوام چەکەکە ئەگرێتە دەستەوە ئەڵێ بابا ئەڕۆی داعش تەخ دێت و ئەڕا زۆر جاڵێ داعش ئەمی پخ مامە پخ ساڵێک و بە پێنج مامە چۆن ئەروا چاڕێ جێنەزەیم چاڕێ خۆیم چاڕێی جلشی نەماوە قەیوبیناس مەگەوە خاڵەکان دەتو ئەو بچکە جوانات ڕۆی خەمەوەت نییە ئەمان تا ئیمڕۆ خەریکی پێشمەرگایەتین مراد و شاهین دڵم لیان ناترسێ ئینشەڵڵا خۆیان ئازاد خۆیان ئازاد ئەوش ئازاد ئەوش بۆ خۆی ئازابی ناترسم لیان بیرۆکەیەکم هەیە دەور مانگێکە گەیشتومەتە قەناعەتیە کە من هەتا ئەمە بەردەوام بێت و هیچ کەسێ حەقم نەداتێ بمە خاوەن دەوڵەتی خۆم یان ئەوەیە ئەبێ خۆمیش و مناڵیشم بەو شێوەیە بمرین و بڕۆین هیچ بە هیچ نەکەین یا ئەوەیشە تاکە چارەسەر ئەوەیە منیش وەکو ئەو خەڵکە پەنا بەرم بۆ وڵاتانی دەرەوە والله من ناتوانم شار خۆم جێبێنم ناتوانم بۆ شاری خۆم خۆشەوێ ئەگە بزانم کوڕەکەی منیش مەسیر منێتی جێنایەن ئەو ڕێی خۆی هەیە حەزەکە مەسەڵەن کوڕەکانی چەک هەڵ نەگرێت بەس من ئەم پێم خۆشە کوڕەکەم چەک هەڵگرێت لەبەر ئێمە هەتا بێت دژمنمان هەیە ئەوێ بزانێت چۆن تەقەکە دیفاع لە خۆی کات منەوە ڕێی خۆمە Ten years ago, I was here in the city of Kirkuk when at the time it was administered by the Iraq central government and the security was in the hands of the Iraqi army and the police. I remember at the time they gave me a list about the situation in Kirkuk. Police killed 13, injured 18. Iraqi National Army killed 15, injured National Army 14. Car explosions 9, kidnapping 8, mortar attacks 36, Katyusha rockets 16, IED roadside bombs just like this 45, diffused bombs 25, cannon shells found 283, civilians killed 15, civilians injured 44, arrest of suspects 51. This is all in the past 5 weeks in Kirkuk only. Today, the city is administered by the Kurds and the security is under the control of Peshmerga. They gave me a list to compare with 10 years ago. The last bomb in Kirkuk as a suicide bomber was on the 4th of December 2013. Speaks for itself. At the end of the day, Murad and Shahin invited me to play a game of Sinu Zarif. I was so touched to see them in such good spirits, despite all the horror they have gone through. Not long ago, the people of Kirkuk were living under a curfew because the Iraqi government was incapable of stopping the terror of the Sunni Arab insurgents. Today, people can freely enjoy their time well into the night. This impressive security so close to the ISIS front line is maintained by thousands of Peshmerga forces, and they all enjoy the support of their families.
دایکم هەمیشە تەلەفونم بۆکە هەموو ڕۆژێ پێشم ئەڵێ زۆر مرد بن لە سەنگەرەکانتان پشت نەکەنە دوشمن سەنگەر بۆ سەنگەر و خاک و نیشتمانەکە بۆ هیچ کەسێ بەجێ مێڵن تا تاکیری بکات ئەگەر پێشمەرگە بدۆڕێ لە بشەڕەیە و کوردستانش بڕوخێ کاریگەری چی دەبێت؟ ڕوون و ئاشکرایە چ ڕووەدا دەست بەجێدا ئەش دەزەگرێت بەسەر هەموو ناوچەکانە بە عێراق و بە کوردستانیشەوە و لێرەشەوە بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و هەموو جیهانەگرێتەوە بەرەو ئەوێ ئەڕوات ئەبێ بە قەتڵ و عام ئەبێ بە مرۆڤ کوشتن ئەبێ بە داگیرکاری هەرچی لە بواری ئینسانە جێ نەبێتەوە ڕووەدا ئێمە کە دێنێرە ئاویان دەینەوە ناکەین یەک کەسێک نزیکیان بیتەوە ئەمە نازانی چێیە و چێنی نا باشن خراپن عەرەبە داعەشە فەقیرە ئەوە ئەو برادرانە دەیانەوێت بپەڕنەوە بچنە ناو عەرەبەکان لە هەیکەل بڵێ ئەمرسریە ئاخر چاوە دەپەڕنەوە ئەو لایە بەس ئینتیزارین گوینە. There are a few families who escaped the ISIS forces seeking refuge in Kurdistan. I am trying to get to them and have a chat with these families. ئێمە گەورم کێشەمان نییە ئەوان بچنە ئەوەرە بەڵام ئێمە نازانین ئەمە چی تایە ناو ئاوارەکان خوا نەخواستە داعشێکی تێبی دوایی کێشەمان بۆ دروست بێت بە عوزر لە قەبیحەت گەورەتر نەبێ. شلونك؟ شلون صحتك؟ من وين انت؟ من حويجة؟ اساعدك بس ممكن تجينا؟ شكرا. مرحبا. أنا اسمي كي بهار جاي من بريطانيا. سمعت إنه في مهاجرين هنا. اي والله. الجماعة اللي يريدون يطلعون على كردستان صح؟ اي والله هنا فوق ال 150 نفر. أكثرية الناس يريدون كلها تريد والله لو صح لهم كلهم هسه يجوا. بس شو يسوون؟ بس يعني صعبة قلت لك دمروا الناس تدمير. قلت لك ماكو يعني 24 ساعة مداهمات تشتي الإعدامات. ليش انتم باقين هناك ما رايحين كردستان؟ والله هنا ما يقولون ننتظر تابلش يطبون هنا ننتظر يعني الناس الاطفال جات تقول تشتري الجوع وناس مرضى ما ضل علاج وجه الناس الجوع هنا هنا الناس جاده هنا يريدون طب ويوميا يقولون لنا باكر. Hundreds of Arabs escape daily to South Kurdistan. They clearly feel more secure in the Kurdish region than in Shia-dominated Iraq or in the Islamic State of ISIS. In Kirkuk,
I went to see new arrivals of Sunni Arabs. Most of them had a good life under Saddam's regime, whilst Kurds were persecuted. احنا صدام حسين امانه اذاكم بس انتم ما انتقمتوا من عنده واذيتونا إلنا. امانه الله كلهم يعرفوها. احنا نشكر الشعب الكردي، لو مو الشعب الكردي احنا سنة نضيع، لو مو الاكراد احنا سنة كنا يقتلونا. شنو رايكم حتى اذا العراق يقسم بين الدولة الشيعة، الدولة السنية والدولة الكردية؟ لا مو مصالح العراقيين التقسيم، احنا نتأمل ان يكون عراق واحد من الجنوب الى الشمال، حتى اذا نتعارك ونموت نصنا ما نقبل على تقسيم العراق. في يعني حرب بين السنة والشيعة، ما يحبون واحد مو حرب، بالعكس السنة والشيعة متعالفين. احنا نتأمل ان يرجع العراق مثل ما كان بالسابق، يعني وطن على واحد. وقت صدام حسين؟ اي يريدوا يرجع مثل ما كان دولة واحدة. بس شلون افضل كل العراق. بالوقت صدام حسين ما كان حلو ليه؟ ما كان عندنا اي حرية سياسية. صدام حسين كان يقتل الناس، شلون هسه؟ لا ما كان يقتل الناس، ليش كان يقتل الناس؟ ما يقتل الناس، ما يقتل الا المسيء، ما كان يقتل الا المسيء. ایمان تو هر دعا دردین ایمان تو هر دعا دردین هر ایمان تو اردوا دردین هر Anfal is a prayer in Quran, meaning the plunder of the infidel. Saddam Hussein used it to wipe out the Kurds. It was during the Anfal campaign in 1987 and 88 when they destroyed more than 4,000 Kurdish villages, when 182,000 Kurds disappeared, most buried alive, along the borders of Saudi Arabia and Jordan in the desert. Kurds were forced into these rooms in hundreds, not knowing that this was their last station. I knew about this cursed place from members of my own Kurdish family, because they too were brought here. لسربستی لآزادی کسی بزاره نامرده. For the self-determination and for freedom. If you are not up for it, you are a coward. بس الصالي رابردو كم دولتانا دروز بون إيران وعراق وتركيا وسوريا بس زبري هيزو بوردومانو أشكنزو فتي سيدارو كيميا بارانو أم يقرتو يدروز بو واقر كومالغاي نيو دولتي ڕاستگۆیە لە پابەندی بە پرەنسیپەکانی دیموکراتیەت و مافەکانی مرۆڤ دەبێ نەتەوەی یەکگرتووەکان هەلومەرجی بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم لە یەک بە یەکی پارچەکانی کوردستان بۆ نەتەوەی کورد بەدی بێنن بۆ ئەوەی کە کورد لە ڕێگای دیموکراتی ترین ئامرازەوە چارەنووسی خۆی دیاری بکات. لێگەڕێبات تەجروبەی سکۆتلەند و بەریتانیا کێبک و کانادا کاتالون و ئیسپانیا لە وڵاتەکانی تورکیا و ئێران و سووریا و عێراقیش بەڕێوە بچێت. کلیلی ئاشتی و دیموکراتیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا چارەسەربوونی پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرانەوەی کراوەی دروست دەکات. ئاشتی پێک دێنێت، میلیتاریزم خاو دەکاتەوە، پێچەوانەکەشی شەڕ دروست دەکات، میلیتاریزم، تێرۆر، هەموو ئەوانە پێک دێنێت. So now, my friend, you heard Commander Hussein, you heard my story, and you know United Iraq effectively doesn't exist anymore on the ground.
Don't you think it's time for you to make up your mind? Do you want war or peace? After 100 years of devastation and bloodshed caused by the British and French Sykes-Picot Agreement, my people are now taking control of their own destiny, establishing a new border for Kurdistan. شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. شلون فرحان ولا لا؟ اي والله تطير من الفرح. تطير من الفرح. راح تبدا حياه شنو؟ جديد ولا لا؟ الجديد ان شاء الله لان ذيك ماتت، هذه كانت ميته ذيك الحياه. هسه ان شاء الله تبدا من جديد بكردستان. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اشكر بيشمركه مو اني. يلا روح. تحبين كردستان؟ لا رحم الله والديك. I will persevere with this quest for independence. I place trust in the humanity of my people and believe we will find international support to win our freedom. In a desert of hatred and fear, Kurdistan is an oasis of hope where everybody can live in peace.
باش